Добрий ранок. My name is Rенейн Джуліан. I'm the director for the science libraries at Florida State University. Доброго ранку, мене звуть Ренейн Джуліан і я асоційований директор STEM Бібліотек Університету Флориди. I just wanted to say thank you all for having me here, and it's an honor to speak to you all. And I'm excited to share with you some of the success stories that we've had at Florida State University. And I hope that at the end of our discussion that you'll have some tips and tricks on how to implement some of these strategies at your own university. Дуже дякую, що запросили. Для мене велика честь виступати на такому науковому заході. Я хочу поділитися досвідом нашого університету і, можливо, наприкінці моєї презентації ви знайдете для себе якісь корисні стратегії, які ви могли б запровадити в ваших інституціях. So today we're going to discuss, we're going to start by defining research data, which seems like a very simple thing, but it is one of the most contentious things when discussing with researchers what to share and what to not share, and what to make available and what to not make available. Ну, розпочнемо ми із визначення, що таке управління даними. Це дуже важливо, хоча ніби здається, що термін дуже простий, але насправді це дуже важлива тема. Важливо усвідомлювати, чим ділитися і чим не ділитися, що робити доступним, а що ні. I'll spend a little bit of time talking about research data management and the research data lifecycle, but the focus of my presentation will be discussions of research data management practices in academic libraries in the United States. And then we will end with some strategies on how to develop and build those systems at your own institution at the end. Тож, ми трохи поговоримо про тренди управління дослідницькими даними в Сполучених Штатах, поговоримо взагалі про управління даними і зосередимося на тих стратегіях, які можливо буде застосувати потім у ваших установах. And if you have any questions, please raise your hand or interrupt me, or if you need clarification or understanding of anything. Якщо у вас виникнуть запитання по ходу презентації, не соромтеся, піднімайте руку, переривайте мене, буду відповідати на ваші запитання. So I have been providing research data management support services at Florida State University for about 4 years, and the biggest challenge and issue that I faced when I first started doing this was getting researchers, specifically scientists, to get a working definition of what is and what is not research data. Тож, я працюю в цій галузі управління дослідницькими даними в бібліотеці Університету Флориди вже 4 роки, і за цей час в моїй практиці я зрозумів, що деяким науковцям іноді проблематично визначити, що ж таке дослідницькі дані. So, the reason I use this definition is because it does not focus on what is and what is not research data, but rather focuses on what research data does and how it increases scholarship and increases dissemination. And this definition comes from Dr. Christine Borgman she's the chair of the Information Studies program at UCLA. Тож, ми розпочнемо з визначення, що таке дані взагалі, яке належить авторству Крістіни Боргман, адже це визначення найкраще показує не стільки, що таке дані, а що вони роблять. This definition is the one that I'm most concerned with my work, and this is the United States federal government's definition of research data management. На противагу авторському визначенню даних, яке ми бачили на попередньому слайді, це є визначення даних федеральним урядом Сполучених Штатів. If you notice, this definition focuses on data is all of the things that are necessary to reproduce a project. And this is written into the Federal Code of Regulations, which means this definition of research data in the United States is law. Як ви вже помітили, в цьому документі визначається, що дані – це необхідний для підтвердження результатів дослідження матеріал. І цей документ прирівнюється до закону. Like what was discussed earlier, intellectual property rights is a very big concern of researchers, and it's a deterrent for sharing research data. So, further explained in this definition,
Some of the exclusions of research data are preliminary analysis, communication with colleagues, and anything that has some sort of financial value, proprietary. Дуже важливо пам'ятати завжди про інтелектуальну власність, концепцію інтелектуальної власності, адже коли відбувається наукова комунікація, обмін даними, необхідно пам'ятати про те, що результати дослідження комусь належать. And so, on the left side, we have some typical examples of research data that most of us would inherently know is research data. But on the right-hand side, we have things that are not so obvious, but are absolutely necessary to replicate the project and replicate the results of research. Тож, зараз ви бачите поділ на очевидні та неочевидні приклади дослідницьких даних. Ліворуч ми б сказали, що цей перелік типовий, і кожен з нас інтуїтивно визначить, що ці дані є дослідницькими. Натомість праворуч неочевидні дані, неочевидне визначення, проте також важлива інформація, адже при відтворенні проєкту ці неочевидні дані також є дуже важливою частиною. And so, research data management is something that should be considered throughout the entire research life cycle. And throughout our talk, throughout this workshop this afternoon, you'll probably see a lot of different research data life cycles, but this is the one that I choose to use. Тож, сьогодні по обіді ми з вами, мабуть, побачимо приклади різних циклів управління даними, але зараз я хочу звернути вашу увагу на цей. So from planning to collection and assurance, which is quality control, that is the part of the research data lifecycle that actually involves the researcher who is producing that data. Тож, від планування до збору і забезпечення, цей проміжок називається контроль якості, і в цьому проміжку залучений безпосередньо науковець. And then librarians and information professionals play a key role in the description of research data, the preservation, and the further discovery and making data more discoverable and accessible to people who may reuse it in what we call secondary data analysis. Другий етап – це вторинний аналіз, і тут вже підключається бібліотечний фахівець від етапу опису, збереження та надання доступу, тобто, щоб дані могли бути повторно використані. And the important thing to remember is that the latter end of the life cycle is the integration of this research data into new projects and analysis that feed into a brand new project, because one of the sayings that I like the most is that the coolest thing that can ever be done with your research data hasn't even been thought of yet. Ну і, звичайно, що третій етап включає в себе інтеграцію та аналіз, що має на меті вже під час повторного використання даних. Ці дані попереднього дослідження отримують нове життя. So a big challenge for librarians and information professionals is convincing researchers that making their data available and managing their research data in an effective way is an important part of the research process. So I used Anna Gold's definition of research data management because it focuses on research data being the currency of science, and that data feeds into publications, which is important for professors, especially who are tenure track. And that scholarship leads to further information and discovery. Ну і, мабуть, для бібліотекарів завжди складним завданням є запевнити науковців, відкривати доступ до своїх дослідницьких даних. Саме тому я вибрав цитату Анни Голд і зазначив, що дослідницькі дані – це валюта науки. Про це важливо пам'ятати, коли ви пояснюєте професорам, адже на основі їхніх даних, можливо, будуть створені і розвинуті нові дослідження. And pardon my bias, but I usually pick librarians' definitions of research data because they're my favorite. І це моє улюблене визначення. So some of the most common issues with research data management, the most common issue is actually obtaining the original, raw, unprocessed data set that was created by the researcher.
Ну і розповсюджені проблеми управління даними, мабуть, ну, по-перше, отримання оригінального файлу або оригінальної форми даних, так як їх задумав науковець. And when it is available, more times than not, it's incoherent and almost impossible to understand because it was created by a research team without any plans on it being used outside of that research circle. І здебільшого, коли ми отримуємо ці дані, вони бувають дуже часто неповними чи не пов'язаними, тому що не було дотримано всіх цих етапів циклу. So a lack of data documentation also feeds into that problem of the data not being useful. And like was mentioned earlier, the overuse of proprietary file formats also makes data unusable by people who don't have access to those programs. Many of those programs are very expensive, like MATLAB. Ну і, звичайно ж, нестача документації та збереження файлів у таких форматах, які потребують спеціального програмного забезпечення, яке дуже дороге, і не всі в результаті можуть доступитися до цих файлів. Не кожен зможе відкрити цей документ. In the United States, one of the biggest problems and one of the reasons that research data management is the thing that we concern ourselves with is because of the lack of reproducibility in the majority of the research studies that have been conducted. Однією з важливих проблем є проблема відтворення в Сполучених Штатах. От саме тому ми і говоримо про управління дослідницькими даними. So I've given you an example of corporate science, and I've also given you an example of academic. And the first one is from a pharmaceutical company that found 53 landmark papers and tried to take the research data that was available and reproduce those results, and they could only reproduce 6 out of 53. У 2012 році фармацевтична наукова компанія Емген намагалася зробити доступними 53, скажімо так, фірмових документи, але в результаті змогла верифікувати лише 6. And it wasn't that scientists were lying and falsifying their results. The most common issue was that the people doing this research could never actually obtain the original file set, and that's why the results could never be reproduced. І проблема була не в тому, що дані були якісь фальсифіковані, а саме у неможливості отримати оригінальний формат. A group of psychologists that called themselves the Open Science Collaboration tried to reproduce 100 landmark psychological papers in 2015, and they were only able to replicate 36. And the reason was exactly the same as the example above, is that they just couldn't obtain the original file set, and when they did, they just couldn't reanalyze the results because there was a lack of metadata or it was incoherent or incomplete. Ну і з тих самих причин психологічна компанія Open Science Collaboration також намагалась відтворити 100 психологічних досліджень, в результаті була зробити лише 36 через брак метаданих, в тому числі, і з тих же самих причин невідповідності формату файлу. So since so much of our research is funded by the federal government and agencies like the National Institutes of Health and the National Science Foundation, this became a problem that concerned our government, and so they had to sort of get in the way and create some sort of policy to make research data or make research that is funded more reproducible. Ну, а оскільки більшість досліджень в Сполучених Штатах фінансуються чи то урядом, чи Національним науковим фондом, то в результаті урядом було розроблено спеціальну політику, яка би допомагала організувати цей менеджмент даними. And so in 2013, Dr. John Holdren, the former director of the Office of Science and Technology and Policy, issued a memorandum to all agencies that issued more than $100 million of funding a year to make not only all of the publications of that research publicly available, but also the research data. Ну і як відповідь Білого Дому випущений меморандум Джоном Холдерном у 2013 році, який наголошував на тому, що не лише результати дослідження мають бути публічно оприлюднені, але і дослідницькі дані, які були використані для того, щоб цей результат отримати. And so over the years, each federal agency adopted different data management requirements that suited their agency.
and all of them were a little bit different. The National Science Foundation and the National Institutes of Health actually had research data management policies that predated the mandate by the OSTP, which means they were already requiring their researchers to make their results publicly available before they were being told. І, як ви бачите, багато федеральних агенцій в результаті також прийняли таку політику, і кожна з цих агенцій, логотипи яких ви бачите на слайді, має свої вимоги до управління науковими даними. Зокрема, Національний науковий фонд і Національний інститут здоров'я були одними з найперших, які запровадили таку політику і ще до офіційного запровадження урядом. Other agencies, such as NOAA, which is the Atmospheric and Weather Organization, and the Department of Transportation, their policies are more recent. And the problem is, many researchers apply for funding for many different ones of these organizations, and all of the requirements are different. Ну і, звичайно, що вимоги, наприклад, таких організацій, як метеорологічна організація та транспортна організація Сполучених Штатів, мають інші вимоги до виконання управління дослідницькими даними, які вони фінансують. And I included the Bill and Melinda Gates and the Alfred P. Sloan Foundation at the bottom, just to sort of illustrate the point that these requirements are catching on and becoming much more mainstream, so much so that private funders are actually following suit and requiring very similar data management plans. І як ви бачите, тут навіть є і приватні установи, наприклад, фонд Білла та Мелінди Гейтс, тобто ви бачите, що ця політика управління даними, вона поширюється не лише на державні, але і на приватні фонди. So the National Science Foundation, like I said earlier, has had a research data management sharing policy since 2011, which required investigators to share data, all the data in a project within some sort of reasonable time period, and as long as it's not too expensive to share that research data. So as long as the cost is reasonable, then you're required by law to make it publicly available. Тож, Національний науковий фонд, як вже було сказано раніше, запровадив таку політику розповсюдження даних дослідження ще з 2011 року, зазначивши, що якщо фінансова частина дозволяє зробити результати дослідження та дані, які були використані в цих дослідженнях публічними, тоді це необхідно зробити. So part of this requirement included an attachment to all proposals that went out of the National Science Foundation to include a two-page plan on how you're going to manage your research data during the project and how you're going to disseminate it and make it publicly available after the project. And don't ask me why they only made it 2 pages. І до кожного додатку, до грантової пропозиції, йде 2 сторінки, на яких зазначається, що необхідно подати план управління дослідницькими даними під час виконання дослідження, а також план, як ви будете розповсюджувати ці результати та дослідницькі дані після завершення проєкту. І не питайте, чому лише 2 сторінки. So, the National Science Foundation has a bunch of directorates underneath of it, which are subject-specific sort of parts of that organization. So they have some in biology, economics and behavioral science, chemical sciences, and all of them, for very good reasons, are different because the needs of the researchers are different. І кожна з підустанов наукового фонду є предметно орієнтованою, тобто окремо для біології, для хімії, ну і звичайно, що кожна ця директорія має свої вимоги до того чи іншого виду досліджень. And so here are all of the data management requirements are slightly different, but they all have some of the same overarching principles. Ну, які б не були вимоги до написання плану управління даними, базові вимоги, базові компоненти будуть такі. So all researchers are going to be asked to do an inventory of all the data sets and the file formats that are going to be created during that project, and also list how they're going to describe it and what sorts of metadata they're going to use to tag each data set.
Ви бачите, кожен науковець повинен описати, які формати даних він буде використовувати, та метадані. Like was said earlier, data ownership and intellectual property rights is something that has to be addressed in almost all research data management plans as well. В цей план також необхідно включити дані про власність та авторське право. They do discuss data security, but most researchers know how to make sure their data is secure and they know how to back it up. So the focus is the part of the data management plan that's probably the hardest for researchers to address is how to actually preserve that research data beyond the project lifecycle. Because historically, they've only kept their data for about 3 years in a hard drive and then they wipe it all clean. That was historic. Плани забезпечення даних, в принципі, є знайомими для кожного науковця, але що викликає більше ускладнень, так це плани зі збереження, адже зазвичай практика розповсюджена була така, науковець 3 роки зберігає на жорсткому диску ці результати, а потім всі їх вичищає. So now I'm going to spend a little bit of time discussing the progression of research data management services in academic libraries in the United States. And I'll do that by showing you 3 different surveys. І зараз ми поговоримо про прогрес, який стався в галузі управління дослідницькими даними, і зосередимося на результатах опитувань серед академічних бібліотек. And I won't go point by point because you can read it, but the 2 things to highlight are that in 2011, in the Association of College and Research Libraries survey that was conducted, most libraries in large or PhD granting schools were mostly the ones who actually offered research data management services, and only 20% of libraries offered support for writing data management plans in 2011. І якщо зосередитися на опитуванні, проведеному асоціацією дослідницьких бібліотек коледжів, то в принципі всю інформацію ви бачите на слайді, а я хочу наголосити на самому першому абзаці, що бібліотеки в великих аспірантських установах чи інституціях, що працюють з грантами, більш схильні до надання консультацій з управління даними та до надання відповідних послуг. І лише 20% бібліотек пропонують підтримку розробки планів дослідження управління даними. So we fast forward 2 years, and there's another survey, which is the Association of Research Libraries Spec Kit. And the Spec Kit is just an annual survey where they have a call for proposals where librarians submit topics to be analyzed, and each year they pick a few of them. So in 2013, research data management was the topic that they picked. І Асоціація дослідницьких бібліотек STEM, вона зазвичай проводить опитування серед членів асоціації, які теми зараз є найбільш поширеними серед цих бібліотек, нагальними, і у 2013 році управління даними було однією з таких ключових тем, про яку зазначило дуже багато респондентів. So 2 years later, we have went from 20% of these libraries offering data management plan services to 74%, almost 3/4, offering some sort of research data management support within that 2-year period. And only 3% of those surveyed said that they weren't actively working towards creating data management services. І як бачите, за 2 роки ситуація сильно змінилася з 20% бібліотек, які надавали послуги з консультацій щодо планів управління даними досліджень, ця цифра зросла до 74%, і лише 3% не мали планів надавати такі послуги. And so what's interesting for us is that our sort of how we build and provide data management support and infrastructure was driven by the mandates from our federal government, which is very different than most of the other services we provide. So it's not coincidental that we went from 20% providing data management services in 2011 to 75% in 2013, considering the National Science Foundation and the National Institutes of Health released data sharing requirements exactly those times. І це, звичайно, що цей зріст не випадковий, адже більшість федеральних установ, як ми вже попередньо зазначали, почала ставити чіткі вимоги щодо управління дослідницькими даними. Тому ця цифра, цей зріст не є випадковим. And so while most organizations provide data management support, others are sort of working towards finding that next step
that higher level of data management support, which is data curation and actually curating and preserving research data at the institutional level. Ну і багато установ пішли навіть далі, перейшли на вищий рівень або курування даними, тобто збереження дослідницьких даних вже на інституційному рівні. So one of this year's spec kits that was published a couple months ago indicated that about 64% of the libraries that were surveyed are providing some sort of data curation services. Now that can range in a variety of quality. It can be simple as inserting CSV files into the institutional repository, or it could be full data curation, like the same thing that organizations like Figshare and the UK Data Archive and groups like that do. Ну і, як ми бачимо, 64% бібліотек респондентів надають послуги з курування даними, і залежить, звичайно, що від виду дослідження. Це може бути як завантаження результатів у репозиторій, так і вже розповсюдження даних через Figshare платформу. Yeah, and so the problem with it that's sort of universal in this and what sort of affects us as librarians is that we have been asked to create all these new services and all these new programs, but we haven't hired new people to do the work, and we haven't been given any money or infrastructure to create these new services. So we have to take away from other services and put them into these new data management services. Ну і, мабуть, одна із важливих із таких проблем для нас, як бібліотечних фахівців, полягає в тому, що у нас немає нових спеціалістів, які би займалися, тобто нам потрібно, немає додаткового фінансування на створення нових сервісів та послуг, тобто ми маємо звідкись забрати і переключитися на цей вид діяльності. And so I'm going to spend the next couple of minutes discussing my institution, Florida State University, and I think that we make a good case study because we are one of those universities to where when we were asked to provide research data management support services, we were also not given any additional positions or money, but we were able to find a way to make it work, and we were able to find a way to help meet the needs of our researchers. Розпочну трошечки з досвіду свого університету, адже ми опинилися в такій самій ситуації, у нас не було коштів, не було додаткових співробітників для того, щоб розпочати консультування з управління дослідницькими даними, проте ми зробили все можливе, щоб забезпечити дослідження в нашому університеті на належному рівні. And so Florida State University is located in Tallahassee, which is Florida's capital. And we are identified as a Research 1 university, which means we have sort of the top tier research output in research universities. It's R1, 2, and 3, I believe. And we received about $190 million of funding last year, which is actually a decrease from the year before. Наш університет знаходиться в місті Талахасі, яке є столицею штату Флорида, і ми є дослідницькою установою номер 1. Тобто маємо дуже високі якісні показники і отримали $191 мільйон у контрактах та грантах за період 16-17 роки, що є трошечки зменшеною цифрою порівняно з попередніми роками, потрібно зазначити. And so some of the support services that we provide are, we do data management plan consultations. So we don't write data management plans for people, but what we do is we sit down with the researcher and discuss their needs and the policy requirements, and then we come up with a plan together between the researcher and the librarian on how to write a plan that is going to meet and exceed the funder requirements. Тож, що ми робимо, які заходи ми запроваджуємо з управління дослідницькими даними? Ми допомагаємо науковцям, консультуємо їх, як писати план з управління дослідницькими даними. Тобто ми не пишемо за них, але сідаємо поряд з науковцем, розглядаємо політики, вимоги, все, що дискутуємо з ним, обговорюємо все, що необхідно включити в план управління його дослідницькими даними. And so at Florida State, not only are we trying to help our researchers meet these funder requirements so that they can stay in compliance, but we are actually trying to create a culture of good research data managers, or what we call effective data stewards.
Ну і ми, звичайно, не тільки намагаємося якнайкраще навчити наших науковців складати ці плани, але й виховати кураторів даних, скажімо так. So we teach workshops. The Office of Research asks the libraries to teach workshops on best practices in research data management for grad students and early career faculty. And we also are asked by instructors, mostly by graduate students or graduate classes, to actually teach data management in the classroom. І нас дуже часто наукова частина просить провести майстер-класи чи тренінги для аспірантів, щоб навчити їх управляти дослідницькими даними, тобто ще з аспірантських студій. Right. And so the last 2 points are just natural extensions of what we already do as librarians. So we've always provided tools and resources to our patrons and to people who needed them. And we've always been that central hub, libraries on campus that can connect people to collaborators and partners that will help them do their job better. Ну і дві останні функції, вони, мабуть, відомі всім бібліотекам, що для нас вже звичне, це надання інструментів та доступу до інструментів та ресурсів для виконання дослідження і, звичайно, що сприяння співпраці та партнерству виступаємо платформою для обговорень. And so this is just sort of a brief story of our steps at FSU. In 2014, they hired their first data librarian. That was me. But I wasn't actually hired to do research data management. So I coordinated with our scholarly communication librarian, and we decided that based on numerous requests from our Office of Research and from researchers, that we should try to provide some level of support, even though it wasn't something we were planning to do even a year before that. Ну, розпочнемо з короткої передісторії. У 2014 році на роботу заступив бібліотекар по роботі з даними. У той момент це був Ренейн. І, тобто, треба було з чогось починати. Він разом з бібліотекарем з наукової комунікації почали потроху впроваджувати цей механізм, продумувати, як вони будуть допомагати науковцям, консультувати науковців щодо управління дослідницькими даними. Хоча офіційного розпорядження ще на той момент не було. То вже бібліотекарі починали думати, як вони будуть працювати далі. So we knew that the federal policy requirements and that our high research output at our university was going to require us to create some sort of research data service. So Micah Vandegrift, our scholarly communication librarian, and I taught ourselves how to do research data management from the ground up. And we use tools like Mantra that was mentioned earlier to sort of educate ourselves on how to manage research data throughout the life cycle and how to teach others to do the same. Тож, ми знали, що щодо запроваджених федеральних урядових вимог, і знали, що рано чи пізно все одно потрібно буде цим займатися. Тож разом із бібліотекарем з наукової комунікації приділили час самоосвіті і використовували ресурс Мантра, який був зазначений в попередній презентації. Ну і, звичайно, що навчилися самі і були готові навчати вже далі наших колег, які би підхопили цю ініціативу і продовжили займатися консультуванням з управління дослідницькими даними. So they say the best way to learn something is to agree to teach about it in 6 to 8 weeks. So what we did is we planned workshops for later in the semester so that we would force ourselves to be at some sort of baseline understanding, and we kind of put the pressure on ourselves to learn so that we could help meet the needs of our researchers. Ну і найкращий вид щось вивчити – це вчити когось. І найкраще для цього підходять курси на 6-8 тижнів. Ми повинні були мати вже базовий рівень знань, звичайно, щоб розказувати іншим, як управляти дослідницькими даними. І це був такий стимул для нас, тиск нас же самих на нас, щоб ми вивчили цю тему і могли її донести до аудиторії. And so once we were comfortable enough to actually leave the library walls and talk to people about what we've learned and what we wanted to do, we wanted to build partnerships. So we connected with the Office of Proposal Development, which is a subset of our Office of Research, because they had asked a year prior if we could help write data management plans, and we said no because we didn't know how. But once we learned how to do it, we reached back out, and they became our most effective referral network.
most of the data management consultations we do are actually referrals from the Office of Proposal Development. Ну і коли ми вже мали такий достатній рівень знань, раз вже ми вийшли в люди і почали говорити про управління даними, ми почали налагоджувати партнерство, звичайно, з університетськими інституціями, зокрема з відділом досліджень, відділом заявок, обробки грантових заявок. Коли ми в ході розмов дізнавалися про якісь нові питання, які наші колеги хотіли б від нас почути, і якщо ми не знали, як відповісти на те чи інше питання, ми вчилися знову, знаходили відповідь, поверталися і відповідно вже продовжували предметну розмову, тобто такий ще один шлях самоосвіти та через співпрацю. And we also partnered with the Office of Research Compliance just to make sure that they were supportive of the kind of work that we did, because these things do involve regulations and they do involve laws, and in the United States you're not really allowed to do anything that involves that without consultations from lawyers, so we did talk to them. Ну і, звичайно, ми говорили дуже багато з відділом виконання досліджень, де працюють фахівці-юристи, тому що виконання будь-якого дослідження в Сполучених Штатах все одно таким чи іншим чином залучає юридичну підтримку обов'язково. And I mentioned earlier our partnership with the graduate school, which gave us a platform to educate researchers to become better data stewards, but we also work with our scientific computing, or our research computing center, that actually help us. We refer people to them for technical solutions to managing research data during the life cycle, which involves like a lot of high processing and data analysis and things like that. Ну, як я вже зазначав, ми вели також співпрацю з відділом аспірантури, запроваджуючи тренінги для науковців, а також і дослідницький комп'ютерний центр був залучений, зокрема, щодо питання обговорення технологій, як зберігати, як керувати даними. And I won't spend a lot of time talking about the things that we've accomplished, but we've worked with researchers to help write about 50 data management plans. 11 of those have been funded, and one of them was actually Energy Frontiers grant, which was worth $10 million, and it was to study nuclear elements. And we're really happy that all of the research data that's going to be produced during this project is going to be put in our institutional repository at the end of the project. Тож, на цьому слайді ви бачите, що вже досягнуто. Я зазначу, що ми допомогли у розробці більш ніж приблизно 50 планів управління даними, і щонайменше 11 заявок вже отримало підтримку, отримало фінансування. Найбільш така значуща це пропозиція Департаменту енергетичних кордонів щодо дослідження ядерних елементів. Ця заявка отримала $10 мільйонів США, і результати цього дослідження, а також всі дослідницькі дані, які були використані, будуть завантажені в інституційний репозитарій. And about 2 years ago, we were asked by our Office of Research Compliance to help draft a research data management policy for the whole university so that they could be in compliance with federal regulations. And we considered that a great honor because it meant that we were developing a reputation as data management experts on campus. І 2 роки тому наш науковий відділ попросив нас розробити драфт політики управління дослідницькими даними для всього університету, що ще раз підтвердило авторитет бібліотеки і недаремну співпрацю з партнерами на кампусі. So as we move forward, most researchers now at our campus are aware of the federal funding mandates, and what they have done is they figured out a way to do the absolute minimum necessary in order to stay in compliance. And another thing is most of the funding agencies don't actually read the data management plans that are submitted. They just kind of check a box that says that it's been submitted. Тож, більшість наших науковців вже знає, як розробляти плани управління дослідницькими даними і знає базові компоненти, які цей план має включати. А ми зазначимо побіжно, що, звичайно, що федеральні установи, агенції, які фінансують дослідження, не завжди читають детально план, вони здебільшого звертають увагу на те, щоб базові основні пункти були в нього включені. And I don't know if this will translate, but so we've shifted from sticks to carrots, which means that we have shifted our focus from staying in compliant with these policies towards advocacy. So instead of telling people you have to do this or you're going to get in trouble, we tell them making your research data more publicly available
is going to increase the impact of your research. It's going to give you a broader national and international reputation in your community, and it's also going to increase your citations, because if you deposit data the right way, people will be able to cite the data sets that you deposit. Ну і звичайно, бачите, що таке ставлення то може трошечки, скажімо так, науковців відвернути від цього, тобто вони будуть ставитися до цього більше як до формальності. Тож ми наша бібліотека вирішила перейти до адвокації. Тобто замість того, щоб пояснювати науковцеві, що ти повинен це зробити, тому що такі федеральні вимоги, ми намагаємося пояснити науковцям, що від цього також залежить і їхня цитованість, і результати їхнього дослідження, краща видимість дослідження. Тобто переходимо до адвокації. And so now that as we learn more about data management and increase our own skill set in the library, we're able to provide more specific types of instruction and workshops to researchers. So instead of a broad overview of best practices in data management, we can focus on more specific topics like creating metadata on the fly, which is a very low barrier way of creating metadata, and also best practices in data documentation. So we're sort of diving in deep and focusing on more specific topics now. Ну і зараз наші тренінги вже стають більш специфічними, більш сфокусованими на певних темах, як створити метадані специфічні. Тобто не тільки широкий загальний такий огляд, а більше предметно орієнтована підтримка досліджень. And the most important part is making our institutional repository digital, a place where researchers can deposit their data sets and and disseminate that research to the broader public. Because unlike a lot of universities, we don't pay for an organization like Dataverse or like Figshare to manage our repository for us. We actually use an open source platform called Islandora, and we build our own data repository. Тож ми, на відміну від більшості університетів, не сплачуємо за підтримку нашого репозитарію Digital, і ми намагаємося його розвивати, щоб більше дослідницьких даних та результатів досліджень було депоновано. And so that's where we are now. But what I hope is that by the end of today, that we can give you all some sort of starting point when creating these sort of services at your institution. Ну, а зараз певні кроки, які допоможуть вам у ваших інституціях розробити подібну стратегію. So assessing campus needs and demands is the first thing that you have to do, because each campus has their own needs. Some are focused on research compliance, some are focused on infrastructure, so they're willing to share their data, they just don't have a place to put it. Тож, з чого почати? Ну, по-перше, з аналізу потреб університету і аналізу потреб кожного відділу. Хтось буде більш сконцентрований на виконанні дослідження, хтось більше на поширенні даних. Тобто потрібно враховувати вимоги та можливості кожної інституції, яка існує в університеті. You also have to do asset inventory and identify the people in your institution that have the sorts of skills that could help you build these types of services. So for example, when we wanted to learn more about metadata and data documentation, we consulted our electronic metadata librarian who works with the repository, and he sort of taught us the basics that we needed so that we could educate researchers. Тож, ну і звичайно потрібно зробити інвентаризацію або ревізію компетентностей та можливостей ваших працівників. Наприклад, якщо нам потрібно надати консультацію з правильного складання метаданих, то ми, звичайно, звертаємося до відповідного спеціаліста в нашій бібліотеці і просимо за потреби провести, щоб він провів тренінг для спеціалістів чи для дослідників. Тобто вам потрібно проаналізувати, хто зі співробітників інституції може вас проконсультувати в тому чи іншому питанні, коли ви тільки на етапі запровадження подібних сервісів. So there are a lot of free and open source tools that were presented in the last lecture, and identifying those and learning how to use those and combining them with a very detailed self-education program for yourself is one of the most important things to do before starting these services. And I do want to say that librarians and people who don't have backgrounds in science
shouldn't be intimidated by this because I don't have a background in science and I didn't know anything about this until I was asked to do this for my work. So we can all learn it, it just takes time. Ну і, звичайно, ми всі можемо навчитися, лише потрібен час. У пані Ірини в презентації були чудові зазначені джерела для самоосвіти, тобто ми маємо використовувати і пам'ятати про значення відкритих джерел та інструментів для постійного саморозвитку, адже, наприклад, в мене не було, скажімо так, математичної технічної освіти, але нехай вас не зупиняє, що ви чогось не знаєте, завжди можна навчитися. And the most important thing is to understand that you can't do it all within the walls of your library, or sometimes even within the walls of your own campus, and you have to build partnerships with people on campus, fellow librarians, and other institutions and other universities that are sort of in the same boat as you. So it's important to look around and find other institutions that are sort of in the same playing field as you, and to connect with those people so that you can grow together. Ну і, звичайно, що самотужки зробити щось важко. Ви повинні також звернути увагу і на розбудову співпраці. Чи то в стінах бібліотеки, чи в стінах університету, чи поза межами. Тобто, коли ви спілкуєтесь з вашими колегами, бібліотекарями, чи співробітниками інших дослідницьких установ, чи партнерських установ, вам потрібно знайти людей, з якими ви в одному човні. Тобто, завжди потрібно пам'ятати про співпрацю. So I hope that later on today we'll be able to work together and develop plans for creating these research data services at each individual institution. And so our activity today, I hope, will get you closer to a starting point. Ну і майстер-клас сьогоднішній, який буде по обіді, буде присвячений створенню такого плану щодо впровадження послуг із управління даними в вашій інституції. І ви попрацюєте також в співпраці, і будемо сподіватися, що ці стратегії стануть корисними для вас, і ми побачимо багато цікавих планів запровадження цих сервісів. And I just wanted to end by saying thank you all very much for hosting me and inviting me to speak. And that I'm going to be here all week, and that I hope you'll take the opportunity to reach out so that we can work together and discuss these things in a lot more detail. І дуже дякую за запрошення, і хочу сказати ще, що я буду тут протягом цього тижня. Тобто, якщо у вас будуть якісь запитання, чи ви захочете отримати більш детальну консультацію, будь ласка, звертайтеся, поговоримо з вами, подискутуємо.